Inside Story Uganda, real source of political updates. Your consultant, mutabani wa Yohana Mirundi. Nemmole namatovu. Aliata mama mole namatovu. Mama mulungi. Yetaga kagali kabalema. Ye ngoka sabide banga. Yenda kanonya. Andi nze munaye banja buwaza. Singa tabaddenga ayina y'abaana abalala. Sibanja buwaza. Aniyo bali balowooza nti nze nsobola okukkiriza obujozi. Nze sikiriza bujozi. Ani yakwavuza mu mitama. If you want to talk to me, you come in a humble way. But once you want, bayina bali bamanyi nti mbayinako data ku bya organic case. Kati bone babulinga gye bankolamu. Ne bagamba katumujoge tumutwale Kasasiro sigenda Kasasiro. I did not apply to join the State House. Museveni called me at my home. I'm not a civil servant. I refuse to go there. Kakati tumaze miaka 10 tulwanagana nze mbawulira. Nakati it is a man who is willing to compensate me. But the question is, Boba Gamba, Rich Mirundi is a nuclear bomb. Okay. If you believe that I will come and kneel before you, Museveni for 5 billion. I must. Do you know what it means? When Mirundi gets this money, why didn't Museveni force this money to give me my money? Whenever Museveni is cheated, I will end up. Nentegera na yakiriza. Rich Mirundi is a nuclear bomb. Bagala kumfulanga majeka Germany moneto. I must be a hunting dog. But if you want me to be a hunting dog, then pay me handsomely. Nakusasule bulungi. The old nakule nava mu PP yule bajongeza sente. I must go to New Vision. Business mutwe. Media center. Jitwale munyoko. Waliwo wetukula nitutuka ekiseera. Tize mu family yafu. Mama wafu mwagala nnyo. Naye naga nti bane mugende mu kima amazzi. Wali mazzi. Abatagamba nze. Waliwo ebifo by'esikola. I cannot be an advisor. I cannot work in the New Vision. I cannot work in the Museveni's government as a minister. Why? Obujozi bwe bayina mu government mulimu comradeship. Ti omukazi nga byencha gwalabye byencha nga ayavula. Wa Lands Commission. Bayina omugo bawo. Kubanga n'abako bayagala byencha adifendinge obuwumbi 10 bwatali yako. There is no comradeship. No. Nti Kadaga bamukubye bamfulumiza n'ebintu bye. Wheelbarrow. Tomorrow you call him. So bam kakati obwongo bwange mbumanyi. I know my brain. Waliwo abakazi abatafumbirwa. Waliwo abakazi abasista. Buli omu fe political science batugamba. Know yourself. Wemanyi wetegere. Nti a man like me sinza kugera mwogezi wa ku mukolo. Netika ekita ky'omwenge gende nga nsinze tuka. A man like me sobola kuzanya katemba nga mubbi. Singa wali mchala Kadaga tewalikiriza bwa minister. Obusungu bwenna nkwata entebe nenjikuba nenkwasa omutwe. Kakati nze nemanyi. Nti I cause more trouble. That's why you avoid them. Yes, I avoid. There are people I've never seen in the last 10 years. Sitting in home State House, I think twice. Okero House once, kujayo ntebe yange. Nibo okolo mukolo sigenda yo. Nibo okola ki? There are people nyizo kwata tent ni bana kali mu mutwe n'engwaza. Kati nzolo okuba omutwe gwange ngumanyi. I keep a distance. Sali badde wakola mu government kuba sisonyiwa. Tosonyiwa. Nali badde wakola bintu byange. Mu Africa ekitukola obubi tebamanyi talent. I'm a good communicator. I'm a reliable person. Ndi musajja mwesimbu naye sijogebwa. Kuba ate ndiko n'ebyaffe. Biri. Mandwa. Kakati tu ekibaleetera obuzibu. Nze tewali katabo kempandiise. Bujja tusomano butabo wali olabeko akakubye mmisi. You predict. Actually, most of your books predict things yes. And happen. Akatabo kange, The Lion and the Masai Warrior. Nakuba kopi emitwale 2 zaweddewo. Akatabo kange kani muhozi. Sika pyako mwami Tamale. Kaweddewo.
naka mukozi kaweddewo olwaleero. They are looking for them. Yes. Why? This is what drives me. The idea zange abantu baziwulira. Gwe programu zange kuliko abantu bameka. Bantu bangi kwe bali. I'm the most listened to person in Uganda. And I've created millionaires. Buza kasuku sente zafuna. Bugundi. Namusanga. Mukwano gwange ono owa Kanka Kapita. Kanka bali bazo mukwatanga ndina ye. Mu program ku ABS nadduka nimuonya ne muduka wenda ina abasirikale. Kanka kaina apartment. Kuba buli bantu 100 ku YouTube. Ku YouTube ofuna $100. Ali abera mu million. Kasuku avuga Benzi. Sikanti njebo daba but I've created na waliwo n'abawuli obuli akatambi gote kimanyi waliwo aguli akatambi n'akatemamu nena kunganya abantu bungi babutema. Waliwo actually waliwo ne nabadde ndowoozo batutwale mu kooti bawuliriza program yaffe ne recording ne bateeka ku YouTube channel yaabwe ne bayoola ssente. Ate nkugambye nedda kirungi nnyo. Waliwo n'omusajja alintunga mu bamuyita maje ye maje program eno gye twogera ayiteeka ku simu ye najiteeka ku kizindaalo. Kitegezo na following nene. I'm the most listened to person. Government ya Uganda yali badde mpane sente as a think tank. Kuba mu Uganda timuli mu think tank. So government yalemera okutapinga mu potential. Yes. Government yategeera. Nakolya government emyaka 14 yantegeera. Nabagamba waliwo omusajja ali ng'ajolonga mukazi we. Omukazi nagende wamukwanuka ina sente namukolako bulungi nnyo nagenda ku street ne yetunda bakuyagula nga bamalaya bayamugula bayamugula bagenda mudoji namugamba nti owaake leka kwefumuula nnyo kumenyeka mugongo nze weewuwo naye gwe obadde tondabirira. If I was in a UPC government, if I was omanyi bano bekibi ekibaliko nti tebawangulwangako is you who must accept to be humiliated balioke bakuwa sente oyina kusoma oyina okukkiriza bati balina buntu. Look what a man. Nakola mu PPM yaka 14 under hardships olwamala okuvaamu ne bongeza emisaala kuba baleeseemu omulala nze ne bankayuka kasasiro. What does it mean? How do you feel ng'obadde mukazi wa waka omusajja n'agoba n'akutwala mu kyalo omukazi omupya n'amugulira emmotoka? Ahulira bubi. I hear they are balokole. These are not balokole. Naye okukanywa kasasiro waliwo batakitegeera bagamba mwami Tamale yali munnamuli wa president. Yes, ne bamulondo okubeera advisor wa president ku nsonga z'obwamawulire. Sisobola kiri kiba kisse kino myaka 10 nagenda. I left. They're realizing my potential now. This is what it means. Ti omukazi ngoyo omulema byenkya bannange mwekamba buulire enseno mwebaze Katonda ng'okyali mulamu nalaba byenkya. Naku lumu byenkya was creating a trouble for Museveni nga be banyolo waliwo n'omulaba bamuyitako abakumba tugenda okuteeka bulijjo noti abakumba matsiko. Yes. Museveni yateeka byenkya mu mmotoka nitugenda ffenna muki avamu okubuuza abantu bagamba Museveni yawasizza omuwala muto byenkya very beautiful woman kati yatambulire mu kagundi bwe kati naye n'abakooba new arrivals bamukuba kubanga togamba nti obuwumbi 10 tebwafuluma obuwumbi 10 bwafuluma yona ayina okubwogerera katabuliddeeko. That's why I disagree. Tuyinza kuddira kabaka tayinza kuddya musiraamu n'amwogesa mbizi. Politics is sharing. Kugabana. Olwaliro mbadde waliwo endi enkoko. Ne baŋŋamba nti mutabani waali wano. Mutabani ki? Balamu. Anti nze kasampulira taata manyo Yohamu. Kasampulira kojja Balamu. Kojja oyo manya Balamu.
taata manya hamu kakati wange mutani wali wano ndidde buli omutabani biru yoyo ati tayombye balamu tayombye asasudde busasuzi kojja anti ntemu omutwe nondyako enkoko Muliro akyabaganda kyebagamba gwe kati kojjaawo nga nze kojja wa balamu bwabuuka bakyala bange agenda naye simuddira omujjwa kasaabuuka mukazi wo tomuddira ndoza abantu okubuuka bakutegedde nga balanamye tomuddira ati omujjwa kiva mu luziba omujjwa yijula enju who cleans the house yakola ebibamba ebyawaka byo tebimukwata n'amayembe gawakati bagamukwata yasala bakojjabe ku migwa so tomuddira agenda naye kyobalaba nti omujjwa akugamba kojja nteme omutwe twale mukazi wo nti mpa bwe mbuuka mukabalamu bwabuuka mukazi wange agenda naye Kiganda culture, that's what Kiganda culture dictates. Kakati mmwe problemu yammwe nti nze ntunulya ebintu kati bwobuta bubiri bwaweddewo kakati mpandiisa akalala the professor of science, the story of the professor of science and the second rider. I refuse to be a burden to my elder brother. Okay. And abana bange nga bahamu abo bache nemikwano gyange banyambye nnyo mu myaka 10 nti bali balowooza they can humiliate me and humble me nkizikirize no one day President Museveni alitegeera amazima nti omwana wa Mole ne Mirundi yankolera nampa n'ekyapa kye yampa bakituta New Vision. Kakati I want to tell you tinawandiisa akatabo ate bwe mpandika kaba Kafulumye nti the professor of science, the story of the professor of science and the Sese Island canoe rider. Professor yali musajja mugezi nnyo avumbula buli kintu n'ava mu America ng'alaga Sese bwatuuka bukakata n'alinnya eryato n'abuuza omusajja nti wasoma ki namugaa nti ate ffe kuno tusoma ffe tetusoma tubeera ku maato kuwuga kuvuba an energetic young man like you don't know English simanyi luzungu banaye sirumanyi absurd batuuka mu nnyanja wakati ennyanja neetabuka nemuga what do I do namuga nti anti wasoma naye tewazze na life jacket. Omusajja kanura ida n'amubuuza by the way omanye okuwuga nenafuna wamukwasiza namuga nti ate mmanyi nti nze munnange kano kasoke akasoke saze nambaze katema nkase katema nze nyingidde ki ennyanja ffe tuwuge kino ekiseera kyakuwuga. Professor yamukwata you are my life, where are you going? What does it mean? It means that the two societies must coexist. Teri nsi yali ereeseeyo nti abasomesa muba discriminatinga NRM yekireese. Teriyo nsi mu university etalina political science bano bagijjawo. Nabagambye tife mu byobufuzi bwe tuba tulina kye twagala okukola tukukolera akakunizo kotasobola kusolovinga. Nembawo ebyokulabirako bibiri nembaga nti Besigye yesibye gavumenti akakunizo. Is he going to die there? Besigye njikumonga lumu mu koti anti ye Besigye akimanyi bulungi tibuli lwe bamuwa bbeiro noddamu n'okola omusango ogwo tibaddamu kuwa bbeiro. Ebbeiro era lwoyo agamba first offender ajja kubeera ki? Compliant.
kati ye Besigye wants to be in a prison. Kimukolera okubeera mu prison okusinga okubeera ebweru. Yes, why? Besigye mu prison ogenda mutta ate bw'afiira ne bakwata omulambo gwa Besigye nabagana nabawunya baali bagenda kuttira Bukenya mu kkomera omusajja najja n'ambuulira Besigye mu kkomera gy'ali kati ayina abaana ab'emisango emitono myezi 6 na bisimu be bamuweereza engoye n'omugolera bawujja embuzi tali akawunga kagundi kakomera takiriyo n'abeeruzira bamutya ayinza okuvamu n'afuga eggwanga kusyondiyukiranga ng'otuuse kakati zinabagamba I can deal with Besigye anti nkubuulira if government consults me I can deal with Besigye. Let me tell you Besigye waliwo omusajja yali Bungereza nga tasasula buli kintu kyonna utility yonna abavudde mu post office okujja mubanja embwa zibaluma abaumeme embwa zibaluma abaani embwa zibaluma yenga yekwaza omanyi mu mateeka agafuga embwa gamanyi the first bite is free obwogenda mu kkooti okuwaaba amateeka agafuga embwa gagamba olina okukakasa terumye gusooka the first bite of a dog is free ge mateeka agafuga embwa wegali ebungereza gyemwazikya embwa bweruma ogusooka teziza musango nenanyiniyo abati tamanyi nti eruma yamera dde amannyo omusajja buli agendayo yenna buli agendayo ne waliwo omusajja omugezi alinga Mirundi nabagana emumanyi nze muntumeyo katukole ebigoye ebyamaanyi ennyo embwa nga zisobola kuntuuka ku mubiri n'atuukawo n'ayogera naye embwa ne zimuluma namuwa obutambi nga bulungi yabagamba omusajja ono alina sayini gy'akolera embwa ne ziruma abantu remove this man mumuteeke mu mmotoka mufulume ebweru mu nnyumba ye muyingire embwa tezaaluma abantu the dogs were responding to ki Ssekabaka Muteesa yagenda Ethiopia n'amalayo emyezi 6 nga bamutendeka kuteeminga mpologoma empologoma yali mu lubiri ng'azannya nayo wabula lwe yawagula nga taliiwo nga tewali agimanyi bamujja Makerere mu university ng'eyagala okulya obwana bwa nasale omuzungu n'agirwanyiza Muteesa n'agikuba era olwamulaba n'ebwama n'agikuba amasasi Muteesa went to Ethiopia to train empologoma emutegeere era bw'ogenda mu Ethiopia mu lubiri lwa Sirasi empologoma mweziri up to today president yagala nnyo okusulayo empologoma mweziri eza Sirasi sesiye n'ekibwa nga kibeera wano bwekiti bwekito nga kibeera ku kibegabegaki mu conferences nga tekigwa kati okitegedde ekyo then kizze wali kubasomesa kakati because government egamba nkubuulira tulabye standoff eri wakati w'abasomesa abasayansi basika mugwana ba antimaterial ebintu byabwe nawandiika akatabo kange back to the same mujini anti omujini bagupamangamu ate ne babazaamu the person who is on her tenterhooks is your vice president was a minister twali mu state house president n'abagamba Museveni yagenda okujja wano ng'abasomesa bafuna emitwalo 7 70,000 Museveni n'abagamba basomesa mmwe kambogeze sente n'abongeza you can't read in the records by the time Museveni came a primary teacher was getting 70,000 and they were told that you open up accounts sente zive mu bank oyo vice president wamwe nga ye minister of education abasomesa bajja Museveni n'abawa billioni 5 zabulira ku mmeeza nga waali money disappeared in the state house when Alupo was there buli omu n'akwata ku mumwa Museveni n'abagamba muli bameka emitwalo 14 the president summoned
the then permanent secretary, Minister of Education, teyali Lubanga bali bamugobye nga against. Yayita mukazi wa public service, and that's the problem. Where teachers are public servants. But when you are talking about teachers, you don't call Nachobe. This is where you make a mistake. Teachers are public servants. When you are talking about public servants, Nachobe must attend the meeting. But teachers, these are public servants. It's only because kakati President omukyala mujjukira bulungi yali mukyala munene eno waggulu mweru wansi manya abakazi beeyerusa. Museveni namubuuza, do you know how many teachers we have? Mukazi namugamba nti I don't know. Why? We don't have a list of teachers. About 10 years ago, because I've been out of State House 10 years ago, which means then waliyo kyaliyo nali nkyaliyo. And Museveni helped me. Museveni yatunulanga bwati nze ntulanga mu katebe akasemba yangobemu nga tangobaamu. At one time they told me, stop writing, you are violating civil service rules. Why? Because you write books from information which comes to you by virtue of their job. Ebaluwa njiina nembaddamu, if it is a crime sakami, what does the president want? To maximally publicize. Nze buli gye twagendanga okukyala nakolanga akatabo nenkanyonyola mu nnimi zonna. That's why the president gave me a printing press. Eno aba New Vision bagitutte kubanga waliwo ayagala okunjooga kati kankubuulire. President yamubuuza, why don't you have a list of teachers? Your Excellency, we don't have money. How much money do you need? 1.5 billion. What do you lose? Mu Uganda, we don't know the number of teachers. Even headmasters up to now don't know the teachers who teach in their schools. Why? Baina ghost teachers. Abasomesa by the time I left, bangamba president bali emitwalo 14. Nga abasomesa bw'obongeza sente tukita recurrent expenditure. That's what people don't know. If you increase a civil servant, it means talidda maki abega ogwayamba tekuyita ki. Because the moment you tell me that you have increased the teachers by nearly 300%, it means ngenda mu banka ne omusala ogwo nengowererako ki tewali gavumenti erijjawo negumenyawo. Mwe mutamanyi ku Museveni kyakola. Museveni olwokuba akimanyi nti eno recurrent expenditure, Museveni abagamba bakola associations ateekemu ki sente kubanga kino one, the most important workers, the soldiers, the police, the teachers and the doctors inseparable. So Kalumanyero nagwawa ati anti nkubuulidde Kalumanyero wagera waliwe wati ti Museveni sente zawadde abasomesa bazibye ezasooka obukadde 5 bwabulya mu State House nga alupo wali mu ntebe. Okay, twogera kubongeza by nearly 300%. Abasomesa ba science batuka kubukadde buna buli mwezi bannabo ba arts basigaleyo. Buli ekyo tekiriyo. Let me tell you, I've written that book and I've traced the history. Tebagimanyi. When Obata came to power, he said the Minister of Education is spending a lot of money. Why? At that time, there were 3 inspectors of schools. Obata went to Parliament and said, on Monday, the inspector of schools for Catholics picks a piki, not boda, you were used to as piki, and inspects Catholic schools. The following day, the inspector of Anglican schools
pixie, a bada, a piki, and inspection one. In 1969, Abasiramu baleta Nam. Ne bakola yumeya. N'abasiramu ne batandika okukola ki? Okukola amasomero. Obote yagamba tuteekawo inspector of schools omu teyabala. Why? The Catholics could not steal exams. The Anglicans ensured that their schools performed well because it was a competition on who should dominate the civil service. Nasomera musomeri abakristaayo Matali Mixed Primary School. Why? I talked to Ali kitange n'antwalayo ona awakananka abapoto era nalizimbe bizimbe byali lyagwa n'endizimba ne chachi yabwe kibuyaga n'agitwala n'engende wa president n'embasabirayo bukadde butano ne baliteeka kama tegula Natali. Yes, Matali Mixed School eri okukyalo kyewaffe eri abakristaayo mwe nasomera because I talked very early. So government eri fair. Kakati nga nkubuulira nkugamba nti Church of Uganda yayina pink abakatoliki Roman Catholics blue abasiramu green nga nayitirwe gwetya nayitirwe yayinza okugwa ne kati buli somero likolesa ki government loses control over schools because of business interests. Okay. Kakati today what is the argument? Basomesa ba science bokkabe bayina okwongezebwa. Let me tell you, that is since I chiwagire ne bonkoloti. I cannot defend it. Kadjo tandike mu mitama. Ojugumiza gwanga. Radio 7. Ngedongozebwa mbutongole. Kakati kamba bulire. To me. Okay, tokkiriziganya na kino. No, why? Dwachi. How did it start? The president agreed with the teachers to implement 30% of their salaries by the time I left the State House and gave money, a grant to their circle. You don't know. Waliwo yunatu. Buli musomese mujjako 10%. Omusala gwe. 10%. Ne bazibba. Sente zabula ngalupo wali. Walupo. Minister of Education. Minister of Education. Nakwezo. Musebe nakwata sente. Nazibawa. Nabagamba nti abasomesa trade union yabwe njitadde mu sente. Baagenda ne bakwata omukazi eri akulira trade union ne muwalawe. Ne bamusayiningisa ekipapula. Ne mubukadde butano nti jezire. Bali manyinti bali Kitalia. The woman and her daughter they are in Italy. But for me, an intelligent man, I ask you, before you put this woman in Italy, give us the entrance point in a bank. Must take a route down. Money was stolen. Kati mama newa kubba Museveni ne bamufera. Be very careful. Why? Nze nasoma political science, nasoma propaganda, nasoma okusula government. Ojimanya ekyo? If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his achievements. Why do we see many problems arising in the Ministry of Education? The matter is simple. This is where his wife is. Monsizo na Machero in Mozambique, mukazi wa Ministry of Education. Ministry of Education, local government, trade, zezifuge gwanga. If you want to defeat Museveni, yingira mu education. Omuli mukazi we. Tibamubye kala mujja ne bamujjayo. Why? Mutabani we commander of land forces. Bamukubye kongo ne bamujjayo. Mutabani we commander land forces. So what about mafia? Bebali mabega wabino. Yes. Because our somesa do you know? Basinkanye mwami Museveni. Do you know? They failed to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni? A man who did the arts to praise the sciences, he is surrendering a power to give us a message. Hey. Maya bange anzala amagulu kamulinga kamaya maya bange Museveni akugamba
owa art staff gagwanga alifuka yekisa besije maya bange ansala amaguluka mulinga kaba lwendiva kuno mwena mulikaba ansala amaguluka mulinga maya bakubye Museveni bamoniko ebikulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend arts. But Museveni is telling you, having been in power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa abasajja bakuba tukita deception. You lure your enemy into a trap that niye kubanga talaba. So President yabade lured into a trap. Yes. But President anagana kuongeza basomesa. Anti nkukandi. Tuchikole. Let me tell you. If for me mbagamba tinze bibyo nambisonga. I'm highly brainy man and I'm arrogant. First of all, you must know yourself. But I cannot tell you that I'm the most intelligent man. But I get a lot of time. Nzenzo kukanso mankolachi. My house is like a monastery. Toli go bakubyenganze. Family yange abana bange babonye nnyo. But let me tell you. Nti kuba lero ndabye abasomesa ba sciences boba bali mukusika mugwana ba art. Let me ask you. See divide and rule. Museveni yatubulya nti ayina ba scientists be ngeriyo omuvubuka amuvuga mwalite mumumanyi omuvubuka oyo mumanyi eyali amuvuga eyamuferanga. My scientists, according to my scientists, let me tell you, what did the Mwanjes, after 2 years fighting with the HIV, at one time the president said we shall get a breakthrough. Lazima bichi nga wali omuvubuka oyo amanyidwa and lwaki is manipulates the president. It is known. There is a doctor who manipulates Museveni and the reason is known. What do they put on the table? I asked, how can a scientist leave his laboratory to go to a business premise, to check the ventilation system? That's a public health man. Oyo wabutandalo, Bukenya biyasoma. Oyo health, public health. A scientist cannot leave a laboratory. I would support Museveni, as I usually do. If after 2 years and the money he put in the COVID effort has produced results, where was sent to COVID China, you tell us, Museveni scientists, every press conference was, according to my scientists, they are improving. Hey, the time for producing a baby has come. Telling me the product of Museveni scientists, Dr. Mwanjai and others. Before we engage, we must say, like a mandwe tule, the Baganda have a saying, like a mandwe tule, allow a medicine man to sit comfortably because what he divined, what he told us has come to pass. Let us ask, what that is the president not bother. The president should tell us what is scientists with all of those huge sums of money during a COVID, what are their products? Yes, that's the second point. Museveni is telling us, after being in power for all of these years, I found out that a scientist must be in charge of the government. I would have done it better if I was a scientist. Katicha libade chikolebwa kubasomesa. Let me tell you. Bonna babongeze oba bonna abazungu kyebakola. You read it in my book. What do Europeans do? First of all, there is no useless course at the university. It depends on the level of your society. Level of your society. And let us assume. Do you believe environmental protection is a bad course?
ngembera y'obudde gondi zonna climate naye mu Uganda temuli nemaweri bamalawo bintu ekitegeeza the issue ne bw'onoosoma environmental mu Uganda toyinamu mulimu but you are not irrelevant and nkubuulira I'm telling you the person who did environmental protection in Europe the Greens mu Europe bali kuki yes it depends on your level if you did psychology mu Europe nosoma psychology toyinza kubula mulimu because nabagandi mukwata abaana basoma group psychology mubateeka mu NADS mubateeka mu myoga you are wasting time toyinza kudya muntu atalondanga ku nkoko n'omuwa enkoko okay but you're not gamba wa Tamale yes bakkiriziganya ne government mu 2018 baba wensimbi mu phases yes phases soka yajja ne babivako anti chenkubuulira ekyazzeeko nti waliwo alwanira mu ministry of education why tosobola kujoogerako nti oyo omukazi vice president nzize nwana naye Museveni bamuva mu education nti Museveni bwe yalagira TV ne radio ze eza 19 billion sente zalagawa mu education 500 billion ez'amasomero bakula zete ziriyo education tozabe olwalero education why nabagamba nti abasiraamu baamu batya naye bakojja abanga atiriwe kankubuuza singa tufunayo omusiraamu nga mubbi nakweka embizi emabega w'omuzikiti oyinza ogendayo ginoonyayo namutulire singa tufuna nga waliwo omusiraamu ku kyalo omubbi oba omubbi kati si musiraamu netufuna omukristiyani omubbi naye nga alinaanya omuzikiti nabba embizi nagikweka emabega w'omuzikiti ani aginoonyayo oyinza okugamba abasiraamu nti embizi yake nabagamba ti embizi bw'oba ogikoba neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka babasembayira okubanga bagamba nti ogiyingira because the first lady is the minister of education ababbi mwe bakola ki tojja joogerako many people yes why is it that Miyingo is quiet why is it that the permanent secretary why is it that all of the scandals involve minister of education nti onayi gigi akubuulidde Betty Kamya naga nti bali sente bazikomezaawo ate nti mbasa nemwe basajja mmwe are you ruling a country oba kanisa y'abalokole I think this country is governed on balokole rules lwaki kubanga bw'ogamba nti sente zikomezaawo n'otasibwa gwe yabadde azibye tugeze abako bazze n'okweka empompo z'abako ne batalya oswaziza famire bwe tukwatako tetukuba kutta abalokole aleluya eno gavumenti efuirwa ku bulokole aleluya obulokole tebulina gye bututwala nkubuulira nekugamba nti singa ojja ewange noŋŋamba nti ndokose naye omwana wo nayenda ku mukazi wo omwana wo mubereberye wange mbu Yesu yeebazibwe bamutayimbo batofu you know nti sente zo waliwo abaali bagenda ozifunamu bazifuna and you surrender the money and you go away that's the confirmation you were safe yes wazibye kakati nze mukatabo kange omwo kubanga that's how I make my money nkugamba if this government wants to improve sciences it does not need to pay teachers different salaries not at all to create one a housewife another one a house girl when the president did arts I would expect it from a person who did the sciences. In many cases, schools don't have even the apparatus as a YouTube and kakati twekikaka no gwe gamba ti omusomesa wa science
Why do we create Nobel Prizes? Why do we create a medal? Your medal are fake. The only one way you don't change, the only way of making science teachers important is their breakthroughs. One, you have a patent. A Kenya, by in a competition, you have another masomero. Abakoze bibya science. Omwana omuyazuula ti obusabwente bugoba ensiri. This is what we want. Otera predicting ebintu ne bibeerawo. Abasomesa bakalambira. Tetujja kudda mu masomero. Under you not to balinga emitwalo 12. President yabalagidde baddeyo. Bannaabwe aba science baga mulimba ezaffe tezikwatibwako. One of the problems of including your family in the government, it comes a time when you cannot embarrass. Management batugamba toleetanga muntu wo gotasobola kugoba oba gotasobola kwembarassinga. President Museveni is in a dilemma, and this is why his enemies are targeting that ministry. The battle will be in that ministry. Kubanga ye mulaga era nabagamba nga bagenda okungoba mu State House temwali mututte mu government. Omukono aga namuvumye nengende wange nenetuulira 10 years I'm seated at home but you are struggling. Kakati nti mbagamba balabula nti you don't need to divide the teachers but put up a Museveni medal or trophy for teacher aina kyazudde nina bana abamufera mu COVID Dr. Mwanje waliwo omulenzi amanyiddwa abantu bamumanyi ne badokita bamwogerako yamufera aina lwaki amufera ne bani mufu